Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. Passover starts at 7:19 p.m. on Friday the 19th of April and ends on the evening of Saturday the 27th of April. This Jewish holiday, also called Pesach, meaning to pass over, commemorates the Jewish homes managed to avoid the 10th plague, that is, the death of the firstborns before the Exodus. Passover is also a holiday of freedom as it marks the escape of children of Israel from their slavery in Egypt. The third meaning of Passover, Feast of Unleavened Bread. During Passover, no leavened bread is eaten. Instead, matzo, that is, flat unleavened bread made of flour and water, is eaten. The Bible said they were in such a hurry to leave Egypt that there was not enough time for the bread dough to rise or leaven. Thus, they took the unleavened bread with them and let it dry while carrying them on their heads. The government says no to anti-Semitism and condemns all forms of it, said the Minister of Justice on the occasion of the Holocaust Memorial Day for Hungarian victims. Laszlo Trócsányi said that the Holocaust was a concern for the entire Hungarian society, while commemoration was for the present and for the future. We must remember this sin so humanity never commits it again, he added. Every good-hearted person thinks of the Holocaust as a painful event that could not have happened if everybody had stood up against it. It didn't start with the gas chambers, he said. He emphasized that freedom of speech was a fundamental right, but defending human dignity must be the limit of freedom of expression. Laszlo Trócsányi called online hate speech a global problem. He said that legal systems fell behind in tackling fake news and internet trolls, and the governments, the EU, and the international community were all responsible for this. The Federation of Hungarian Jewish Communities, on Mozsi, is starting to collect donations for the restoration of Notre Dame, ravaged by fire. The organization offers €1,000 in the name of the Hungarian Jewish community. Mozsi's chairman András Heizler suggested to the president of the World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, in his capacity of vice president, that the global Jewish community should offer help in the restorations, reported the federation's website. He also expressed his sympathy towards the Catholic community and the French nation in his statement. He believes that there is no believer who is not saddened by this destruction. He said that the sense of responsibility for each other inspired the organization to help the restoration of Notre Dame, not only with words, but also with a symbolic donation. According to recent surveys, the leading force of the British opposition, the Labour Party, would have good chances of forming a government, assuming early parliamentary elections were held as the way out of the Brexit deadlock. An extensive survey executed by the Electoral Calculus, a political forecasting company specializing in mathematical modeling, suggested in the conservative newspaper The Sunday Telegraph that the Labour Party, headed by Jeremy Corbyn, would get 296 seats at an immediate parliamentary election, while the Tory Party, that is currently governing in the minority, would get 259 seats in the House of Commons. At present, the Conservative Party has 313 seats and the Labour Party has 246 seats. The German federal government further decreased its economic growth forecast, meaning that the biggest economy of the European Union is expected to grow by 0.5% only in 2019 instead of the previously forecasted 1%. The global economic boom has calmed down since the last year, but the German economy will still manage to come out of this situation without a recession, said the Minister of Economic Affairs and Energy, Peter Altmaier, adding that forecasts promise a 1.5% increase in GDP in 2020. The government forecasted a 1.8% GDP growth last autumn for 2019, and this was the second negative correction they made. The runway is very narrow for the economy to take off. We started the year in a difficult situation due to the 2018 drought that paralyzed river transport and the new international regulations regarding fuel consumptions and pollutant emissions in the automotive industry, said Peter Altmaier. Secretary of State Mike Pompeo doesn't think that Prime Minister Benjamin Netanyahu's comment on extending Israel's sovereignty over the Judea and Samaria area would hurt the much-anticipated peace plan of the Trump administration. I believe our plan will mark a significant move away from the previous models, he told CNN reporter Jake Tapper. We've made many ideas for 40 years. They never resulted in peace between the Israelis and the Palestinians. Our plan will include new ideas that are different and unique and that aim to transform what has seemed to be an unsolvable problem. According to Mr. Pompeo, the Trump government wants a better life for both the Israelis and the Palestinians.
Leading up to the Israeli elections, Mr. Netanyahu said that in case of his victory, he planned to extend Israel's sovereignty to all of the settlements and hoped that the U.S. would support him in his efforts. Now, on Wednesday evening, President Reuven Rivlin officially appointed Prime Minister Benjamin Netanyahu to form a government at the presidential residence. Netanyahu's Likud party won the 21st Knesset elections last Tuesday. This was his fourth victory in a row, fifth in total and the biggest. Final official results of the elections by number of seats: Likud 35 seats, Blue and White 35, Shas 8, UTJ 8, Hadash Ta'ala 6, the Labour Party 6, Israel Beitenu 5, the Rightist Union 5, the Balad UAL 4, the Kulanu 4, Meretz 4. Even though both Likud and Blue and White finished neck and neck, Mr. Netanyahu was in a better position to form a government due to the support of right-wing and ultra-Orthodox parties. In the end, Mr. Netanyahu got the support of 65 MPs out of the 120 in the Knesset, together with the Shas, the UTJ, the Rightist Union, the Israel Beitenu, and the Kulanu, while the leader of the Blue and White, Benny Gantz, former chief of General Staff, only got 45, meaning the Blue and White together with the Labour Party and the Meretz Party. As usual, the Arab parties did not support anybody. Israel builds the largest solar tower in the world. The Ashalim power station is located in the Negev desert, and the 240-meter tall tower forms a part of it. The installation produces 6 to 7% of the country's energy needs in an environmentally friendly way. 50,000 computer-controlled mirrors on the surface of the tower transmit sunshine in the direction of the water heater tank on the top of the tower. The mirrors, following the sun's angle, focus the reflected sunshine on a very small area, which leads to the water being heated to 600 degrees Celsius and then transformed into high-pressure steam. This drives a turbine that generates power. The tower generates 300 megawatts of power, covering the energy need of 150,000 households. The conventional solar collectors spreading on 3 square kilometers generate a further 121 megawatts of power. Thus, the power plant covers 6 to 7% of Israel's energy needs in an environmentally friendly way. And finally, for the weather, Saturday will be clear, sunny, and dry. The northeastern winds will pick up in speed a little more in the eastern and southeastern areas. Temperatures will be between 3 to 8 degrees in the early morning and between 18 and 23 degrees in the afternoon hours. On Sunday, the northeastern areas can be a little overcast at times with chances of showers in the evening hours. Elsewhere, it remains sunny. Maximum temperatures will be between 19 and 23 degrees. Easter Monday will still be mainly sunny, but some clouds will start to form. It can rain a little in the northeastern and northern areas of Hungary. On Sunday, only the northeastern and middle areas will be windy. On Monday, it will be windy nationwide. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Passachfest beginnt am Freitag, dem 19. April um 19:19 Uhr und endet am Samstagabend, dem 27. April. Dieser jüdische Feiertag, auch Pesach genannt, bedeutet Übergang und erinnert daran, dass es den jüdischen Häusern gelang, die 10. Seuche, den Tod der Erstgeborenen, vor dem Exodus zu vermeiden. Pesach ist auch ein Feiertag der Freiheit, das die Flucht der Kinder Israels aus ihrer Sklaverei in Ägypten markiert. Die dritte Bedeutung von Passach: Fest der ungesäuerten Brote. Während des Pesachfestes wird kein Sauerteigbrot gegessen, stattdessen wird Matzo, also flaches Fladenbrot aus Mehl und Wasser gegessen. Die Bibel sagt, dass sie so eilig hatten, Ägypten zu verlassen, dass nicht genug Zeit war, den Brotteig herzustellen. So nahmen sie das ungesäuerte Brot mit sich, während diese so auf ihren Köpfen in der Sonne trocknete. Die Regierung lehnt Antisemitismus ab und verurteilt alle Formen von Antisemitismus, sagte der Justizminister anlässlich des Holocaust-Gedenktages für ungarische Opfer. Laszlo Trócsányi sagte, der Holocaust sei für die gesamte ungarische Gesellschaft ein Anliegen, während das Gedenken für die Gegenwart und für die Zukunft sei. Wir müssen uns an diese Sünde erinnern, damit die Menschheit sie nie wieder begeht, fügte er hinzu. Jeder gutherzige Mensch betrachtet den Holocaust als ein schmerzliches Ereignis, das nicht hätte passieren können, wenn sich alle dagegen gestellt hätten. Es hat nicht mit den Gaskammern angefangen, sagte er.
Er betonte, die Meinungsfreiheit sei ein Grundrecht, aber die Verteidigung der Menschenwürde müsse die Grenze der Meinungsfreiheit sein. Laszlo Trocani bezeichnete Online-Hassreden als ein globales Problem. Er sagte, dass die Rechtssysteme bei der Bekämpfung von gefälschten Nachrichten und Internettrollen zurückgeblieben seien und die Regierungen, die EU und die internationale Gemeinschaft dafür verantwortlich seien. Der Verband Ungarische Jüdische Gemeinden Mojis begann Spenden für die Wiederherstellung der vom Feuer zerstörten Kathedrale Notre Dame zu sammeln. Die Organisation bietet 1.000 € im Namen der ungarischen jüdischen Gemeinde an. Der Vorsitzende von Mojis, András Heisler, schlug dem Präsidenten des World Jewish Congress, Ronald Slaughter, als Vizepräsident vor, dass die weltweite jüdische Gemeinschaft bei den Restaurierungsarbeiten Hilfe anbieten sollte, berichtete die Website des Verbandes. In seiner Erklärung drückte er seinen Beileid auch an die katholische Gemeinschaft und die französische Nation aus. Er glaubt, es gibt keinen Gläubigen, der nicht durch die Zerstörung betrübt wird. Er sagte, ein Verantwortungsgefühl füreinander habe die Organisation dazu inspiriert, nicht nur mit Worten, sondern auch mit einer symbolischen Spende und Taten bei der Restaurierung von Notre Dame zu helfen. Laut jüngsten Umfragen der führenden Kraft der britischen Opposition hätte die Labour Party gute Chancen, eine Regierung zu bilden, vorausgesetzt, die vorgezogenen Parlamentswahlen wurden als Ausweg aus dem Brexit-Stillstand abgehalten. Eine umfangreiche Umfrage, die von Electoral Calculus durchgeführt wurde, einem auf mathematische Modellierung spezialisierten Unternehmen für politische Prognosen, schlug in der konservativen Zeitung The Sunday Telegraph vor, dass die von Jeremy Corbyn eingeführte Labour Party bei sofortigen Parlamentswahlen 296 Sitze erhalten würde. Gegenwärtig würde das Regieren in einer Minderheit 259 Sitze im Unterhaus erhalten. Gegenwärtig hat die konservative Partei 313 Sitze und die Labour Party 246 Sitze. Die Bundesregierung von Deutschland hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum weiter reduziert, sodass die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union in 2019 voraussichtlich nur um 0,5% wachsen wird, anstelle der vorher prognostizierten 1%. Der weltwirtschaftliche Aufschwung hat sich seit dem vergangenen Jahr verlangsamt, aber die deutsche Wirtschaft wird es auch ohne Rezession schaffen, sagte der Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier. Prognosen versprechen eine BIP-Steigerung von 1,5%. Die Regierung prognostizierte für 2019 im vergangenen Herbst ein BIP-Wachstum von 1,8%. Dies war die zweite negative Korrektur. Die Möglichkeiten zur Wachstum der Wirtschaft sind sehr knapp. Wir haben das Jahr in einer schwierigen Situation aufgrund der Dürre von 2018, die den Flusstransport grundsätzlich lahmgelegt hat, und den neuen internationalen Vorschriften zur Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen in der Automobilindustrie begonnen. Außenminister Mike Pompeo glaubt nicht, dass der Kommentar vom Premierminister Benjamin Netanyahu zur Ausweitung der Souveränität Israels auf das Gebiet Judäa und Samaria den mit Spannung erwarteten Friedensplan der Trump-Regierung beeinträchtigen würde. Ich glaube, unser Plan wird eine deutliche Abkehr von früheren Modellen bedeuten, sagte er dem CNN-Reporter Jack Tapper. Wir haben seit 40 Jahren viele Ideen. Sie haben nie zu einem Frieden zwischen den Israelis und den Palästinensern geführt. Unser Plan wird neue, einzigartige Ideen enthalten, die darauf abzielen, ein scheinbar unlösbares Problem umzuwandeln. Nach Ansicht von Pompeo wünscht sich die Trump-Regierung ein besseres Leben sowohl für die Israelis als auch für die Palästinenser. Im Vorfeld der Wahlen in Israel sagte Netanyahu, dass er im Falle eines Sieges vorhabe, Israels Souveränität auf alle Siedlungen auszudehnen und hoffe, dass die USA ihn dabei unterstützen werden. Am Mittwochabend ernannte Präsident Reuven Rivlin den Premierminister Benjamin Netanyahu offiziell zur Regierungsbildung in der Präsidentschaftsresidenz. Die Likud-Partei von Netanyahu gewann am vergangenen Dienstag die 21. Knesset-Wahl. Dies war sein 4. Sieg in Folge, der 5. Gesamtsieg und gleichzeitig der größte. Endgültige und offizielle Ergebnisse der Wahl nach Anzahl der Sitze sind: Likud 35, Blau und Weiß 35, Shas 8, UTJ 8, Hadash-Ta'al 6, Arbeiterpartei 6, Israel Beitenu 5, die Rechtsunion 5, die Balad UAL 4, Kulanu 4 und Meretz 4. Obwohl sich Likud als auch die Blau-Weißen Schulter an Schulter abschlossen, war Herr Netanyahu aufgrund der Unterstützung der Rechten und Rechtsextremen in einer besseren Lage, eine Regierung zu bilden. Am Ende erhielt Netanyahu 65 von den 120 Abgeordneten im Knesset, das heißt Likud zusammen mit Shas, UTJ, Rechtsunion, Israel Beitenu und Kulanu, während der Chef der Blau-Weißen Benny Gantz, der ehemalige Generalstabschef, zusammen mit der Arbeiterpartei und Meretz nur 45 Mandate erhielt. Wie üblich unterstützten die arabischen Parteien niemanden. In Israel wird der größte Solarturm der Welt gebaut. Das Ashalim-Kraftwerk befindet sich in der Wüste Negev und der 240 Meter hohe Turm bildet einen Teil davon. Die Anlage erzeugt auf umweltfreundlichem Wege 6 bis 7% des Energiebedarfs des Landes.
50.000 computergesteuerte Spiegel steuern den Sonnenschein in Richtung des Warmwasserspeicherbehälters auf den Turm. Die Spiegel richten den reflektierten Sonnenschein entsprechend dem Sonnenwinkel auf eine sehr kleine Fläche, wodurch das Wasser auf 600 Grad erhitzt und dann in Dampf mit hohem Druck umgewandelt wird. Dies treibt eine Turbine an, die Strom erzeugt. Der Turm erzeugt 300 Megawatt Leistung und deckt den Energiebedarf von 150.000 Haushalten. Die konventionellen Sonnenkollektoren, die sich auf 3 Quadratkilometer ausbreiten, erzeugen weitere 121 Megawatt. Das Kraftwerk deckt somit 6-7% des israelischen Energiebedarfs umweltfreundlich ab. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird klar, sonnig und trocken. Der Nordostwind kann in den östlichen und südöstlichen Gebieten etwas ansteigen. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 3 und 8 Grad und am Nachmittag zwischen 18 und 23 Grad. Am Sonntag können die nordöstlichen Gebiete zeitweise etwas bewölkt sein und abends können sich sogar Schauer bilden. Anderswo bleibt es sonnig. Maximaltemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad. Der Ostermontag wird überwiegend sonnig, aber einige Wolken können sich bilden. Im Nordosten und Norden kann es etwas regnen. Am Sonntag werden der Nordosten und die mittleren Gebiete windig. Am Montag wird es jedoch landesweit windig. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Spanisch von Adam. La Pascua comienza a las 7:19 el viernes 19 de abril y termina el sábado 27 de abril por la noche. Esta fiesta judía, también llamada Pesach, que significa pasar por encima, conmemora que los hogares judíos lograron evitar la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, antes del Éxodo. La Pascua es una fiesta de la libertad también, ya que marca el escape de los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto. El tercer significado de la Pascua, fiesta del pan ácimo. Durante la Pascua no se come pan preparado con levadura. En cambio, se come matzah, pan plano sin levadura, hecho de harina y agua. Según la Biblia, al salir de Egipto, los judíos no tenían tiempo suficiente para hacer leudar la masa del pan, por lo tanto, tomaron el pan ácimo con ellos y lo dejaron secar por el sol mientras lo llevaban sobre sus cabezas. El gobierno dice no al antisemitismo y condena todas sus formas, dijo el ministro de Justicia, con motivo del Día de Conmemoración de las Víctimas Húngaras del Holocausto. László Trócsányi dijo que el Holocausto era una preocupación para toda la sociedad húngara, mientras que la conmemoración era para el presente y más para el futuro. Debemos recordar este pecado para que la humanidad no lo vuelva a cometerlo, añadió. Toda persona de buen corazón piensa que el Holocausto es un acontecimiento doloroso que no podría haber ocurrido si todos se hubieran opuesto a él. No comenzó con las cámaras de gas, dijo. Subrayó que la libertad de expresión era un derecho fundamental, pero que la defensa de la dignidad humana debía ser el límite de la libertad de expresión. László Trócsányi calificó la incitación al odio en línea de problema mundial. Dijo que los sistemas jurídicos se retrasaron en la lucha contra los fakes de las noticias y los trolls del Internet, y que los gobiernos, la Unión Europea y la comunidad internacional eran todos responsables de ello. La Federación de Comunidades Judías Húngaras comenzó a recoger donaciones para la restauración de la Catedral de Notre Dame asolada por el fuego. La organización ofrece 1.000 euros en nombre de la comunidad judía húngara. El presidente de Mojis, András Heisler, sugirió al presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Slaughter, en su calidad de vicepresidente, que la comunidad judía mundial ofreciera ayuda en las restauraciones, informó el sitio web de la Federación. También expresó su simpatía hacia la comunidad católica y la nación francesa en su declaración. Cree que no hay creyente que no se entristezca por la destrucción. Dijo que el sentido de la responsabilidad mutua inspiró a la organización a ayudar en las restauraciones de Notre Dame, más allá de las palabras, con una donación simbólica también.
Según encuestas recientes, la principal fuerza de la oposición británica, el Partido Laborista, tendría buenas posibilidades de formar un gobierno, suponiendo que se celebran elecciones parlamentarias anticipadas como una forma de salir del punto muerto del Brexit. Una amplia encuesta realizada por Electoral Calculus, una empresa de previsión política especializada en modelos matemáticos, sugería en el periódico conservador The Sunday Telegraph que el Partido Laborista, encabezado por Jeremy Corbyn, tendría 296 escaños en unas elecciones parlamentarias inmediatas, mientras que el Partido Conservador, que actualmente gobierna en minoría, obtendría 259 escaños en la Cámara de los Comunes. En la actualidad, el Partido Conservador tiene 313 escaños y el Partido Laborista 246 escaños. El gobierno federal alemán ha reducido aún más sus previsiones de crecimiento económico, lo que significa que se espera que la mayor economía de la Unión Europea crezca un 0,5% en 2019, en lugar de 1% previsto anteriormente. El boom económico mundial se ha calmado desde el año pasado, pero la economía alemana logrará salir de esta situación sin recesión, dijo el ministro de Economía y Energía, Peter Altmaier, quien añadió que las previsiones prometen un aumento de 1,5% del PIB en 2020. El gobierno pronosticó un crecimiento del PIB del 1,8% el pasado otoño para 2019 y esta fue la segunda corrección negativa que la ha hecho. La pista es muy estrecha para que la economía despegue. Comenzamos el año en una situación difícil debido a la sequía de 2008 que paralizó el transporte fluvial y a las nuevas regulaciones internacionales sobre consumo de combustible y emisiones contaminantes en la industria automotriz, dijo Peter Altmaier. El secretario de Estado Mike Pompeo no cree que el comentario del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la extensión de la soberanía de Israel sobre el área de Judea y Samaria dañaría el tan esperado plan de paz de la administración Trump. Creo que nuestro plan marcará un cambio significativo con respecto a los modelos anteriores, dijo Pompeo al reportero de CNN Jake Tapper. Hemos tenido muchas ideas durante 40 años que nunca dieron lugar a la paz entre israelíes y palestinos. Nuestro plan incluirá nuevas ideas que son diferentes y únicas y que pretenden reactar de otra manera y transformar lo que parece ser un problema irresoluble. Según Pompeo, el gobierno de Trump quiere una vida mejor tanto para los israelíes como para los palestinos. En vísperas de las elecciones israelíes, el ministro Netanyahu dijo que, en caso de victoria, tenía previsto ampliar la soberanía de Israel a todos los asentamientos y esperaba que los Estados Unidos le apoyaran en este sentido. Ahora, el miércoles por la noche, el presidente Reuven Rivlin nombró oficialmente al primer ministro Benjamín Netanyahu para formar un gobierno en la residencia presidencial. El partido Likud de Netanyahu ganó las elecciones del Knesset el martes pasado. Esta fue su cuarta victoria consecutiva, la quinta en total y la mayor de todas. Resultados finales y oficiales de las elecciones por número de escaños: Likud con 35, Azul y Blanco con 35, Shas con 8, UTJ con 8, Hadash-Ta'al con 6, la Partida Laborista con 6, Israel Beiteinu con 5, Unión de Derechas con 5, Baal Ra'am con 4, Kulanu y Meretz con 4 también. A pesar de que tanto el Likud como el Azul y Blanco terminaron a la par, el señor Netanyahu estaba en una mejor posición para formar un gobierno gracias al apoyo de los partidos de derecha y ultraortodoxos. Al final, el señor Netanyahu obtuvo el apoyo de 65 de los 120 diputados del Knesset, mientras que el líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, antiguo jefe de Estado Mayor, solo obtuvo 45. Como de costumbre, los partidos árabes no apoyaron a nadie. Israel construyó la torre solar más grande del mundo. La torre de 240 metros de altura forma parte de la central eléctrica de Ashalim, que se encuentra en el desierto del Negev. La instalación produce el 6 a 7% de las necesidades energéticas del país de una manera ecológica. 50.000 espejos controlados por ordenador en la superficie de la torre transmiten la luz del sol en la dirección del tanque del calentador de agua en la parte superior de la torre. Los espejos, siguiendo el ángulo del sol, enfocan el sol reflejado en
en una área muy pequeña, lo que lleva a que el agua se caliente a 600 grados y luego se transforme en vapor a alta presión. Esto impulsa la turbina que genera energía. La torre genera 300 megavatios de energía cada día, cubriendo las necesidades energéticas de 150 o 1000 hogares. Los colectores solares convencionales que se extienden a lo largo de 3 kilómetros generan otros 121 megavatios de energía, por lo que la central eléctrica cubre entre 6 y el 7% de las necesidades energéticas de Israel de una manera ecológica. El sábado será claro, soleado y seco. El viento del noroeste podrá aumentar un poco en las zonas oriental y sudoriental. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 8 grados en las primeras horas de la mañana y entre los 18 y los 23 por la tarde. El domingo las zonas del noreste pueden estar más nubladas, a veces con la posibilidad de lluvias por la noche. En otros lugares seguirá estando soleado. Las temperaturas máximas estarán entre los 19 y 23 grados. El lunes de Pascua seguirá siendo soleado, pero se empezarán a formar nubes. Puede llover un poco en las zonas noreste y norte. El domingo solo las zonas de noreste y centro serán ventosas, pero el lunes el día será ventoso en todo el país.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。逾越节将于4月19日周五下午7点19开始，于4月27日晚结束。这个被称为贝萨的犹太节日，意为逾越是为了纪念犹太人在出埃及之前施法避免了第10次灾祸，政治死亡。逾越节是一个纪念自由的节日，因为它标志着以色列儿童逃离埃及的奴役。逾越节的第3个含义是无酵饼节。在逾越节期间，犹太人不吃发酵饼，而只吃面粉和水制成的不发酵饼。圣经说，犹太人匆忙离开埃及，没有足够的时间让饼发酵，于是他们就带着无酵饼，并将它们放在头上干燥。在匈牙利大屠杀遇难者纪念日之际，匈牙利司法部长表示，政府反对反犹太主义，并谴责各种形式的反犹太主义。拉斯罗罗讲一场大屠杀是整个匈牙利社会关注的问题，而这个纪念活动是为了匈牙利的现在和将来。他还表示，我们必须了解人类过去犯下的罪恶，让悲剧不再重演。善良的人们人人都认为大屠杀是一个痛苦的事件，如果人人都挺身反对，悲剧就不可能发生。大屠杀并不是从毒气室开始的。他强调，言论自由是一项基本权利，但为了捍卫人的主权，必须要给言论自由实现。拉斯罗托战一称，网上散布仇恨言论是一个全球性的问题。他表示，在应对虚假新闻和网络暴力方面，法律制度已经落后，各国政府、欧盟和国际社会都应对此负责。匈牙利犹太社区协会开始为修复遭受火灾蹂躏的巴黎圣母院募捐。协会以匈牙利犹太社区的名义捐出1000欧元。据协会网站报道，协会主席安德烈山哈斯雷以世界犹太人党会副主席身份向大会获悉罗纳的劳德尔建议，全球犹太社区都应为修复工作提供帮助。在声明中，他还对天主教社区和法国表示慰问。他相信这次破坏令所有信徒感到悲伤。他表示，出于对彼此的责任感，该协会不仅以文责，而且以象征性的捐赠来帮助巴黎圣母院修复。
根据最近的民调结果，如果为摆脱英国脱争取提前举行议会选举，英国主要反对党工党将有很好的机会组建政府。据保守党报纸星期日电送报道，Electoral Calculus 一家专门从事数学节目的政治预测公司进行的一项广泛民调显示，如果立即举行议会选举，以戈尔宾为首的工党将在下议院获得296个席位，而保守党则会获得259个席位。目前保守党拥有313个席位，工党拥有246个席位。德国联邦政府进一步下调了经济增长预测，这意味着这个欧盟最大的经济体2019年经济增长将为0.5%，而不是之前预测的1%。德国经济事务和能源部长Peter Altmaier 上自去年以来强调经济发展已经趋缓，而德国经济依然能摆脱这种局面，不会出现经济衰退。他还预测德国 GDP 增长将为1.5%。德国政府去年就预测2020年德国 GDP 增长率为1.8%，这只是他们做出的第二次负面调整。Peter Altmaier长经济腾飞的环境很不乐观。2018年的干旱导致河流运输陷入瘫痪，加上汽车行业燃油和污染物排放的最新国际法规的事实，今年我们的经济开始陷入困境。美国国务卿蓬佩奥并不认为以色列总理内塔尼亚胡关于扩大以色列对犹太和撒玛利亚地区主权的言论会损害特朗普政府备受期待的和平计划。他对美国有线电视新闻网 CNN Jake Tapper 表示：“我相信我们的讲话标志着我们将抛弃一切模式的重大举措。40年来，我们曾有过许多的事项，但他们从未给以色列人和巴勒斯坦人带来和平。我们的计划将纳入独特的新想法，目的是彻底改变根本无法解决的问题。”蓬佩奥称，特朗普政府希望以色列人和巴勒斯坦人都过上美好的生活。在以色列大选前，内塔尼亚胡曾表示，如果自己获胜，他计划将以色列主权扩大到所有定居点，并希望美国在这个方面支持他。周三晚，以色列总统里夫林在总统官邸正式授权总理内塔尼亚胡组建政府。内塔尼亚胡的利库德集团上周二赢得了第21届以色列议会选举，这是他在大选中连续第4次获胜和第5次获胜。不好意思。也是他取得的最大一次胜利。安息为同期的大选最终官方结果为：利库德的集团35席，蓝白党35席，沙斯党8席，圣经犹太联盟党8席，和平与平等民主阵线6席，工党6席，以色列家眷党5席，友谊联盟5席，和平与平等民主阵线4席，全民党4席，美如策4席。尽管利库德集团和蓝白党并加其具带有一和犹太教正统派的支持，内塔尼亚胡占据有利地位组建政府。最后，内塔尼亚胡在以色列议会120名议员中得到了65名议员。利库德集团、沙斯党、圣经犹太联盟党、友谊联盟、以色列家园党和全民党的支持，而前总参谋长蓝白党领导人Benny Gantz只得到45名议员的支持。像往常一样，阿拉伯政党不支持任何人。以色列建成全球最大的太阳能塔阿萨里姆电站位于内戈菲夫沙漠240米高的太阳能塔是其组成部分。该电站以环保方式满足以色列6%到7%的能源需求。塔台表面上是有5万个计算机控制镜着朝着塔顶热水器水箱反射阳光，镜子随着太阳的角度转动，将反射的阳光聚焦在一个很小的区域，从而将水被加热到600°上，随后高温水被转化为高压蒸汽。高压蒸汽则驱动涡轮机产生动力，
制作太阳能它每天可产生300兆瓦的电力，满足10万户家庭的能源需求。在面积为3平方公里区域还分布着传统的太阳能计热器，可产生121兆瓦的电力，是该电站以环保方式满足以色列6%到7%的能源需求。那预计周六天气晴朗干燥，东部和东南部地区东北风略有加强，清晨气温3到8度，午后气温18到23度。周日东北地区有时阴天，晚间可能有阵雨，其他地区即时为晴天，最高气温19到23度。复活节周一大部地区为晴天，但将有云层开始形成，东北和北部地区有小雨。尤其周日，近东北和中部地区有风，但周一全国将普遍有风。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 royalpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי טבע, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. חג הפסח התחיל בשעה 7:19 הערב בערב יום שישי ב-19 באפריל והסתיים במוצ"ש ה-27 באפריל. פסח שמשמעותו מציין גם כי בתי היהודים הצליחו להימנע מהמכה העשירית, מכת בכורות, לפני יציאת מצרים. מעבר לזה הוא מסמל גם את החירות, הוא מסמל את הבריחה של בני ישראל מעבדותם במצרים. המשמעות השלישית של פסח היא ליל הסדר וסעודת החג. אז לפני הכל הרשו לנו לאחל לכם חג פסח שמח. הממשלה ההונגרית אומרת לא לאנטישמיות ומגנה את כל צורותיה, אמר שר המשפטים לרגל יום הזיכרון לשואה בהונגריה. לאסלו טלוצ'אני אמר כי השואה הייתה בעיה של כל החברה ההונגרית, בעוד שההנצחה היא להווה ולעתיד. אנחנו חייבים לזכור את החטא הזה כדי שהאנושות לא תחזור עליו, שוב הוסיף. כל אדם טוב לב חושב על השואה כאירוע כואב שלא יכול היה לקרות אם כולם היו עומדים כנגדו. הדבר לא התחיל בתאי הגזים, הוא אמר. הוא הדגיש כי חופש הביטוי היא זכות יסוד, אך הגנה על כבוד האדם חייבת להיות גבול לחופש הביטוי. לאסלו טלוצ'אני קרא לדברי שטנה באינטרנט בעיה עולמית. הוא אמר כי מערכות המשפט נפלו מאחור בהתמודדות עם חדשות מזויפות וטרולים באינטרנט, והממשלות, האיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית הם כולם אחראים לכך. הפדרציה של הקהילות היהודיות בהונגריה החלה לאסוף תרומות לשיקום קתדרלת נוטרדם בה פרצה שריפה השבוע. הארגון הציע כ1,000 יורו בשם הקהילה היהודית בהונגריה. יושב ראש הארגון אנדריאש הייזלר הציע לנשיא הקונגרס היהודי העולמי רונלד לאודר בתפקיד כסגן נשיא, כי הקהילה היהודית העולמית תציע סיוע בשיקום, דיווח אתר האינטרנט של הפדרציה. הוא גם הביע את אהדתו לקהילה הקתולית ולאומה הצרפתית בהצהרתו. הוא מאמין שאין אדם דתי בעולם שלא עצוב היום. הוא אמר תחושת האחריות למען האחר נתנה השראה לארגון לסייע בשיקום נוטרדם, לא רק במילים, אלא גם בתרומה סמלית. על פי הסקרים האחרונים, לכוח המוביל של האופוזיציה הבריטית, מפלגת העבודה, יהיה סיכוי טוב להקים ממשלה בהנחה שהבחירות לפרלמנט המוקדם יערכו כדרך יציאה מתוך הקיפאון של ברקסיט. סקר מקיף שנערך על ידי חשבון הבחירות, חברת חיזוי פוליטית המתמחה במידול מתמטי, הציע בעיתון השמרני בסנדיי טלגרף כי מפלגת העבודה בראשות ג'רמי קורבין תקבל 296 מנדטים בבחירות לפרלמנט, בעוד שמפלגת הטורים השולטים כיום במיעוט יקבלו 259 מנדטים בבית הנבחרים. כיום למפלגה השמרנית יש 313 מושבים ולמפלגת העבודה 246. הממשלה הפדרלית הגרמנית הפחיתה עוד יותר את תחזית הצמיחה הכלכלית שלה, כלומר הכלכלה הגדולה ביותר באירופה, באיחוד האירופי, צפויה לגדול ב0.5% ב-2019 במקום ב1% החזוי. הבום הכלכלי העולמי פחת מאז השנה שעברה, אך הכלכלה הגרמנית עדיין תצליח לצאת מהמצב הזה ללא מיתון, אמר השר לענייני כלכלה ואנרגיה פיטר אלטמאייר, והוסיף כי התחזיות מבטיחות צמיחה של 1.5% בתמ"ג ב-2020. הממשלה ציפתה לצמיחה
צמיחה של 1.8% בתמ"ג עוד בסתיו שעבר לשנת 2019. זה היה התיקון השלילי השני שהם עשו. קשה מאוד לכלכלה להמריא. התחלנו את השנה במצב קשה בשל הבצורת ב-2018 ששיתקה את ההובלה בנהר והתקנות הבינלאומיות החדשות, ה-WLTP, לגבי צריכת דלק ופליטת חומרים מזהמים בתעשיית הרכב, אמר פיטר אלטמאייר. מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו אינו סבור כי דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדבר הרחבת ריבונותה של ישראל באזור יהודה ושומרון יפגע בתוכנית השלום הצפויה של ממשל טראמפ. אני מאמין שהתוכנית שלנו תסמן מהלך שונה באופן משמעותי מהמודלים הקודמים, אמר לכתב CNN ג'ייק טאפר. היו לנו רעיונות רבים במשך 40 שנה, הם אף פעם לא הביאו שלום בין הישראלים לפלסטינים. התוכנית שלנו תכלול רעיונות חדשים וייחודיים שמטרתם להפוך את מה שנראה כבעיה בלתי פתירה. לדברי מר פומפאו, ממשלת טראמפ רוצה חיים טובים יותר לישראלים ולפלסטינים כאחד. לקראת הבחירות בישראל, נתניהו אמר כי במקרה של ניצחון הוא מתכוון להרחיב את ריבונותה של ישראל לכל ההתנחלויות, וקיווה שארצות הברית תתמוך בו בכך. ביום רביעי מינה הנשיא ראובן ריבלין במעון הנשיא רשמית את ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ממשלה. מפלגת הליכוד של נתניהו זכתה בבחירות לכנסת ה-21 ביום שלישי שעבר. זה היה הניצחון הרביעי שלו ברציפות, ה-50 בסך הכל והגדול ביותר. התוצאה הסופית והרשמית של הבחירות לפי מספר המושבים הייתה שהליכוד קיבל 35, כחול לבן 35, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש תע"ל 6, העבודה 6, ישראל ביתנו והאיחוד הימני 5, רע"מ, בל"ד 4, כולנו 4 ומרץ 4 מנדטים. אף על פי שגם ליכוד וגם כחול לבן סיימו במספר זהה, מר נתניהו היה בעמדה טובה יותר להקים ממשלה בשל תמיכת הימין והמפלגות החרדיות. בסופו של דבר נתניהו קיבל את תמיכתם של 65 חברי כנסת מתוך 120 מליכוד, ש"ס, יהדות התורה, איחוד הימין, ישראל ביתנו וכולנו, בעוד שהרמטכ"ל לשעבר מכחול לבן, בני גנץ, קיבל 45 המלצות מכחול לבן, מהעבודה וממרץ. כרגיל, המפלגות הערביות לא תמכו באף מועמד. ישראל בנתה את המגדל הסולארי הגדול ביותר בעולם. תחנת הכוח אשלים ממוקמת בנגב, והמגדל בגובה 240 מטרים מהווה חלק ממנה. המתקן מייצר 6-7% מצרכי האנרגיה של המדינה באופן ידידותי לסביבה. 50,000 מראות בשליטת מחשב על צידי המגדל מעבירים את אור השמש לכיוון מיכל החימום על המגדל. המראות בעקבות זווית השמש ממקדות את השמש המשתקפת על שטח קטן מאוד שמחמם את המים ל-600 מעלות צלזיוס, ולאחר מכן הופך את המים עדים תחת לחץ גבוה. הדבר מניע את הטורבינה שיוצרת כוח. המגדל מייצר כ-300 מגוואט חשמל כל יום, דבר שמכסה את צריכי האנרגיה של 150,000 משקי בית. קולטי השמש הקונבנציונליים המשתרעים על 3 קילומטרים יוצרים עוד 121 מגוואט של חשמל, ולכן תחנת הכוח מכסה כ-6-7% מהצרכים האנרגטיים של מדינת ישראל באופן ידידותי לסביבה. ולמזג האוויר, יום שבת יהיה בהיר, שטוף שמש ויבש, הרוח הצפון מזרחית עלולה להתחזק מעט באזורים המזרחיים והדרום מזרחיים. הטמפרטורות חזויות להיות בין 3 ל-8 מעלות בשעות הבוקר המוקדמות, ובין 18 ל-23 מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון באזורים הצפון מזרחיים עלול להיות מעונן מעט עם סיכוי לגשם בערב. במקומות האחרים יישאר בהיר. הטמפרטורות המקסימליות חזויות להיות בין 19 ל-23 מעלות. יום שני של חג הפסחא עדיין יהיה בהיר, אבל יתחילו לצוץ כמה עננים פה ושם, עלול לרדת מעט גשם באזורים הצפון-מזרחיים והצפוניים. ביום ראשון צפויה הרוח רק בצפון מרכז ובמרכז, אבל ביום שני כבר צפויה הרוח ברחבי הונגריה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, hetitv.com או broerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם שבת שלום.